Uh, Good morning, good evening to everyone. So let's begin with the opening recitations. Buenos días y buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con las plegarias preliminares. Nyampe senchen tamche dewa tang ten tungyao tangde nudu lana me pa yang da para sope chanchu rinpo je topra je thala tangwa jebe tra nopar jebe ke tarba da tamche kembe baridu chopra jeba tamche ke se jebe ma nang ka dang nyampe senchen tamche dewa tang ten tungyao tangde nudu lana me pa yang Dobra sobe chanju rinpo je tompra je thala thangwa jebe dha nobar jebe ge dharba dan tamje gembe baridu jobra jeba tamje ge se jebe ma nang ka dang nyampe senchen tamje dewa dan den tumya tangde nidu lana me pa yang Dabra sobe chanchu rinpo je tompra je je de samma keki bardu lunga yisum gewala ko mashi bardu lunga yisum gewala ko tu tering ne sumte nema santa samki bardu lunga yisum gewala ko Sonje chodan suki chonam la chanchu bardu dani kyamsu che dagi jinsu gebe sonam ki Jola bencher sanje drupra shu sanje chodan suki chonam la chanchu bardu dani kyamsu che dagi jinsu gebe sonam ki Jola pencher sanje drupra shu sanje chodan suki chonam la chanchu bardu dani kyamsu che dagi jinsu gebe sonam ki Jola pencher sanje drupra shu Kadang nyampe senchen tamche dewa dang dewe gindan dambra gyuchi dungyao dang dungyao ji kyudang dewa gyuchi dungyao mepe dewa dang me dewa gyuchi niring chadang nidang dewe dang hyola nebra gyuchi manang kadang nyampe senchen tamche dewa dang Dewe ding dang dambra gyuchi dungyao dang dungyao ji kyudang dewa gyuchi Dunya mepe dewa dhame dewa jeje neren chadang nidang dhruve thang nyongla nabro gyuje maunang kadang nampe senchen tamche dewa thang dewe gyundan dambra gyuje dunya dang dunya ki gyudan dhruva gyuje Dunya mepe dewa dhame dewa gyuje neren chadang nidang dhruve thang nyongla nabro gyuje Wadang Chujin Shabadang Jese Yirang Kushin Sowaye Gewa Chuse Dagi Jisaba Tamche Sobe Changju Chirungo. Now the seven branch puja in the different languages. Ahora la plegaria de las 7 ramas en los diferentes In all the lenguajes. worlds of the 10 directions reside Tathagatas of the 3 times. Before each of you, lions among humans, I prostrate joyfully with body, speech, and mind. And by the power of this aspiration to noble deeds, all conquerors appear vividly in my mind. With as many bodies as there are atoms in all lands, I prostrate to all you conquerors. In each atom inclinándose en postración ante todos los Budas.
En cada átomo all the heirs presiden of the tantos Buddhas. Budas como Thus I átomos conceive hay, of this Dharma rodeados de Dhatu as sucesores y los completely bodhisattvas. filled with Así you, los conquerors imagino in colmando this enteramente el way, espacio de la with realidad. infinite oceans of Para praise and honrarles con un oceans of océano sin diverse fin de melodies, alabanza, I sing y the con los excellent sonidos de un qualities océano of de all distintas you melodías, conquerors, canto and las nobles praise all cualidades of de you los Budas gone y alabo to a todos aquellos bliss, que han with the ido a la best dicha flowers perfecta. and best A todos los garlands, Budas presento best music, ofrendas de ointments, las and flores más excellent hermosas, parasols, bellas finest lamps and guirnaldas, superior música incense. y ungüentos I offer to perfumados, you los mejores conquerors parasoles, with las excellent lámparas más garments and best brillantes y fragrances, los and más sandalwood finos powder inciensos. heap high as Mount A Meru. todos los Budas All presento wondrous flores, offerings de perfectly vestimentas arranged, I offer exquisitas, to you los perfumes más conquerors. fragantes, These e vast incienso and de polvo unequal vidriado tan offerings to alto como el each monte and Meru, every one of you dispuesto en conquerors perfecta with the simetría. power of Y conviction luego in las ofrendas noble vastas e deeds. I insuperables, prostrate and inspirado por mi offer to all you devoción a todos los Budas y conquerors. movido All por the mi fe en harmful las buenas deeds that I acciones, have done ante with my todos los body, victoriosos me speech, and postro y hago mind. ofrendas. Under the power of Todos los desire, actos hatred, negativos and que haya ignorance, cometido, I confess motivado por el each and deseo, every el one odio o la of them. ignorancia, I con mi rejoice cuerpo, in mis all the palabras y también meritorious con mi deeds of mente, all ante conquerors in the vosotros los 10 confieso y directions and the purifico, heirs of the todos y cada Buddhas. uno de ellos. Solitary Con el realizes here is corazón still lleno in de alegría, training me beyond, regocijo en todos beyond, los and méritos all de los Budas y wondering de los beings. Bodhisattvas, de los You who are Pratyekabudas, lamps of the de los walls que of se the 10 entrenan y de los directions, arhats que who have están más allá de mi unobstructedly entrenamiento, attained y de Buddhahood cada through the ser viviente en el stages of universo entero. Bodhi. All you who Vosotros are que my sois como faros, protectors, please cuya luz turn the ilumina los unexcelled mundos y que wheel habéis of recorrido las Dharma. etapas de la With iluminación palms para alcanzar together, la I realidad, earnestly libre de beseech todo you who may intend to apego. manifest A final todos vosotros, nirvana. protectores, os Please suplico, remain for as girad la many insuperable eons as rueda there del are Dharma. atoms in the world Uniendo for las the palmas de mis happiness and manos, os well-being ruego a of all todos los que tenéis la wandering intención de entrar beings. en el nirvana, Whatever slight permanecer virtue that may durante have been tantos eones como gathered through átomos hay en el prostrating, mundo, offering, para traer bienestar y confessing, felicidad a todos los rejoicing, seres requesting, and vivientes. beseeching, I Cualquier now virtud, por dedicate to pequeña que sea, complete que haya acumulado como homenaje, ofrenda, Bodhi. confesión, regocijo, exhortación y ruego, todo ello lo dedico enteramente a la iluminación de todos los seres. This ground sprinkled with scented waters and strewn with flowers, adorned with the supreme mountain, far continent, sun and moon. I hold in mind as a Buddha land and offer it. May all wandering beings experience such a pure land. To the Gurus who possess the three kayas, I offer the outer, inner, secret, and thusness offerings. With my body, wealth, and all phenomenal existence, please grant the unsurpassed supreme attainment. Whatever slight virtue I may have gathered through prostrating, offering, confessing, rejoicing, requesting, and beseeching, I now dedicate it to complete Bodhi. Om Guru Deva Dakini Rena Mandala Prateja Soha. Please turn the wheel of Dharma of the great, the lesser, and common vehicles in accordance with the dispositions and mental capacities of sentient beings. Durje Jamante Lenaro Damami Dapo Baduje Dengon Garden Sunden Sovella Meshap Sajula Mayidam Chokyong So what them so that you change Kiam Drinking to me something get up by those of you get so make your what do Chang Ba Jiden push up like the tattoos and you kill it, mention geology. Ningim Bazin again simple to do the Virgin Jilo Hong Jin Jin Johnson Pemagis Atumbola, yes, and joking would be Pemajun. Guru Kadama Pungur, Kiki just a dog, the Gajin Jilo so Guru Bemaz de Home. Put on it to Sanjay Kunjing Money, Cousin Chokum, Ton Zeba. So, Ella Meshabla, so. So I want to
update. I mentioned, I think, in one class last week that we are planning possibly an in-person retreat in Costa Rica. So probably this is only relevant to those of us who are living in the Americas. So if Javier can share the link, we have worked out some of the details of this retreat. It will be 5 nights, 5 days of programs, 1 day to arrive, and then the 7th day to leave. If interested in this program, there's still some spaces, no time to waste if you are interested. We're thinking it's February 16th to 22nd. So all we have done now is to locate a retreat center and then to ask what prices they can give us for those 6 nights, 7 days. So the cost that we're showing in our information page is just what you pay to the retreat center. It includes 3 meals a day and lodging and all that. And so then the information page will tell you what other costs you need to factor in. Especially if you are in Central South America, flight no more than 200 US. If you're in North America, anywhere from 400 to 500, 600. So do take a look and do act on it and don't wait. So the topic for this retreat is basically meditation, the Shravasti meditation that His Holiness has started to emphasize, which is basically a meditation on breath. Of course, it will include the all our opening practices and conclusion, and so that will be usually second half of the day. First half of the day will include, of course, we'll also have meditation, but first half of the day will have teachings from the grade Drigong Teachings to the Assembly, which is a collection of 30 teachings that Gyobajit and Sumgun gave over a period of 30 days. So the first 5 days of teachings will be the first 5 teachings that we will look at for this retreat. My dream, fantasy, whatever you want to call it, is to have a 30-day retreat where the book will be done in the style of the 30 days, 1 day each in the morning. So this pattern is well attested in the early Gagyupa masters, is to learn in a short session in the beginning of the day, and then the rest of the day, individuals will go and meditate, and do contemplative practice, usually individually in their own spaces, and sometimes coming together. Then next day again, the teachings are given, and then the second part of the day is the practice part. So we'll try to replicate that. Me gustaría mencionar que también lo hablamos en la clase anterior, que se va a realizar un retiro presencial en Costa Rica. Esto es probablemente más relevante para las personas que están en América. Javier ha compartido en el chat el link donde se van a compartir, entregar todos los detalles para este retiro, que va a consistir en 5 noches y 7 días, desde febrero 16 al 27 de febrero. Entonces, hasta el momento ya ubicaron un centro de retiros, los precios del centro de retiro también.
Y se cree que aproximadamente si están en América debería, por ejemplo, además incluir los costos del vuelo, que van a ser cerca de $200, deberían ser cerca de $200 para la gente en América, entre 400 y 600 para, perdón, claro, ni para 400 y 600 los que están en Estados Unidos. El tópico de este retiro va a ser la meditación de Sharavasi, que ha sido recientemente muy enfatizada por su santidad. Esto es meditación en la respiración, o también se van a incluir obviamente plegarias y prácticas de apertura, de preliminares y de conclusión, pero va a consistir principalmente en que la mitad del día se van a hacer enseñanzas que son las enseñanzas del conjunto de enseñanzas de Dricumpa, que son las enseñanzas que el Lord Kyopa Jigten entregó dentro de un set que son como un set de 30 enseñanzas. Dice que normalmente estas enseñanzas, que su sueño sería hacer esto en un periodo de 30 días, donde cada día se entrega una de estas enseñanzas de este conglomerado de Kyopa Jigten Sungon. Pero lo que se va a hacer en este caso, y en las prácticas normalmente que se hace normalmente con estas enseñanzas, que se hace una cada día y los individuos, las personas, reciben las enseñanzas en la mañana y en la tarde hacen prácticas contemplativas individualmente en sus espacios o a veces juntos. A él le gustaría, lo que se quiere hacer es un poco replicar este modelo, teniendo prácticas en la mañana, o sea, enseñanzas en la mañana y después prácticas en la tarde, y es lo que intentarán replicar. Just one small point to clarify, just so you all know a little bit. As part of my livelihood, I do take tours and pilgrimages, especially to Asia. So in the past, I've taken people to Bhutan, to Nepal, India, Southeast Asia. This program is not part of that explicitly business adventure. This program is, there is no profit being factored into the cost, except for whatever the retreat center needs to profit in order to exist. So this is not one of the tours that I do under Tibetan spirit travels. So the cost is just whatever we have learned from this retreat facility that we're going to be using. As for Tibetan spirit travels, probably I won't really plan anything until later part of 2022. Since it involves going to Asia, that is a bigger plan for most people, and considering that most things are still, it seems to be stabilizing, but we don't know. Nothing is sure. So then, to avoid complication, I've decided probably not to do anything for Tibetan spirit travels until later next year, later part of 2022. Le gustaría clarificar que él hace a veces programas de viaje, parte de lo que el Tibetan Spirit Travels, y que a veces la gente, yo creo que algunos de los que están acá lo han hecho, que han ido a Asia en compañía de Dr. Lee, que es una suerte de programa de turismo, pero que esto no es realmente eso, ¿ya? Lo que se va a financiar finalmente va a ser el costo de las dependencias y de lo que requiere el centro de retiros para funcionar. Y que realmente no existen viajes turísticos o paseos pensados en el corto plazo. El Dr. Lee piensa que va a ser sino hasta fines del año 2022 que no se va a hacer otro viaje. Furthermore, somebody asked if we will be Zooming this so that people in Asia especially could participate. I said, no, probably not, because where we will be doing the programs, firstly, we don't know, sometimes indoor, sometimes outdoor. So the Zoom is going to be very unreliable. Secondly, I said, it's better if this is done in person.
So also to plant a seed so that the next time I'm in Asia, if there are people in Asia interested in having such a thing, we can organize such a program. And among our group, we have connections to retreat centers. So we can have that in Asia in the future. Otra de las preguntas que se ha hecho es si es que esta actividad, este retiro en Costa Rica se va a transmitir por Zoom. Pero no se va a transmitir por Zoom, porque primeramente se va a estar haciendo, no se sabe si dónde va a ser físicamente dentro del recinto, si se va a hacer adentro o en las afueras, y por lo tanto no es confiable tener una plataforma así para transmitir. Y además lo que quiere hacer es como hacer en presencial, es plantar la semilla para que este tipo de actividades se organicen también en Asia. En el grupo hay conexiones con centros de retiros en Asia y por lo tanto él espera que en el futuro también se pueda aplicar a eso. Apologies for this public service announcement as well as commercial break. Pero disculpas por este anuncio durante la clase. The retreat is the public service announcement. The Tibetan Spirit Travels is the commercial break. Claro, que dice que la parte del retiro es como parte del servicio de utilidad pública y la parte del viaje, Tibetan Spirit, es como parte de lo comercial. These days call like product placement, you know, in a program. You'll see, you know, like the Apple, you know, phone, you know, turning up in some movie again and again. It's like some Apple paid the program. Dice que menciona también los viajes de Tibet, digamos, sus viajes, porque es como así igual que en las películas cuando uno ve que alguien enciende el iPhone, un teléfono Apple, una y otra vez en las películas de manera comercial él está haciendo lo mismo. So we are in the chapter on diligence. O sea, capítulo de diligencia. So last class, the last stanza we looked at in the last class is the 16th stanza, where there it for the first time in Bodhicharyavatara, it talks about what is now very well known as the practice of Tonglen. So the last line of stanza 16 is talking about Tonglen. But as it is shown here, you cannot just simply jump into Tonglen. It has to begin with the equalizing first of self and other. Because right now, you know, we instinctively think of self and self-interest and self-preservation, or even something as simple as my way of looking at things. And even with that, we don't really say my way of looking at things. We just say, this is how things are. When in fact, when we say this is how things are, we really mean, you know, to be technically more accurate, we really mean, well, this is how I see it. But how I see it is assumed, you know, it's how it is. Yeah, so self is overwhelmingly against other right now. So first, need to equalize self and other, according to the third line of stanza 16. Entonces, en la última clase, el último stanza que se revisó, el último verso, es el verso 16. Esta es la primera vez en este texto de Bodhicharyavatara que se habla de lo que hoy se conoce como la práctica de Tonglen. En la última línea del stanza 16 habla de Tonglen, pero como se muestra acá, no se puede sencillamente saltar a la práctica de Tonglen. Primero debes
comenzar con equilibrar la percepción del uno y los otros, porque ahora instintivamente siempre pensamos en nosotros mismos, en la preservación de nuestros intereses, algo tan simple como la forma en que vemos las cosas. Incluso cuando hablamos de eso, de la forma en que vemos las cosas, no lo decimos así, sino que realmente pensamos en que las cosas realmente son así, pero lo que queremos realmente decir es cómo nosotros las vemos realmente. Pero nosotros asumimos que la manera en que nosotros vemos las cosas es como son las cosas en realidad. Entonces uno siempre está como en contra, en enfrentamiento con el otro, ¿no? En este momento. Entonces lo que establece Bodhicharyavatara es que primero necesitamos una suerte de ecualización entre este concepto del uno mismo, del ser, y el otro. Entonces es lo que se habla en la tercera línea de la stanza 16. So beginning with working on equalizing self and other, then we slowly move in the direction of exchanging of self and other, whereby other increasingly becomes more important than self. All of this is to be cultivated based on, at the very least, an intellectual understanding, and appreciation that really, when we are at the state of Buddha, we will fully and truly understand there is no difference between self and other. These two practices, these two steps, no matter where we are in these two steps, and they are not like two clear steps, you know, if you really understand this process, it's like a line, and where you are on this line, right? This continuum. So no matter where you are on this continuum, moving from, you know, here, self more important than others, self equal to others, others more important than self. Now, all of this is to be cultivated, to be developed, to mature, based on an underlying understanding that from the perspective of Buddhists, when we are awake, there is no difference between self and other. Entonces, primeramente, para comenzar a trabajar en esta ecualización entre el uno mismo y los otros, que nos tenemos que mover lentamente en la dirección, ¿no es cierto? Hasta este estado donde el otro se vuelve más importante que uno mismo. Todo es cultivado basándose, por lo menos, como mínimo, digamos, en el entendimiento intelectual y apreciación de que si estamos en nivel, que debemos llegar al nivel donde no existe diferencia entre los unos y los otros. Entonces no existe como dos niveles definidos y delimitados entre lo que mi percepción del ser más importante que el otro, hasta el punto donde yo llego que los otros son más importantes que el ser, que el ego, que el uno mismo. Sino que básicamente es como una suerte de continuo, donde uno donde va evolucionando, donde uno, en la percepción del ser es más, del uno mismo es más importante que el resto, que los demás, hasta el punto donde los demás, o el todo, los seres, o los otros seres son más importantes que uno mismo. Entonces, todo esto es cultivado y madurado basándonos en el conocimiento, digamos, de base, que desde la perspectiva de los Budas, cuando existe este estado de despertar, no existe realmente diferencia entre uno y los otros. So Shantideva says, you know, so here when Shantideva says, you know, when we practice diligence, when we practice virya, effort, essentially, this effort is effort towards what? This effort is effort towards the practice of
equalizing self and other, the practice of eventually others becoming more important than self. So that joyful effort needs to be moving in this direction. And so then it is in the next chapter, chapter 8, the chapter on samadhi, meditative concentration, that this practice is elaborated. Shantideva dice que cuando practicamos con diligencia, veruya, o el esfuerzo, esencialmente este esfuerzo es hacia la práctica de ecualizar el uno mismo con los otros y eventualmente que los otros sean más importantes que el uno mismo, digamos. Entonces, y el esfuerzo diligente se debe mover en esa dirección. Luego en el capítulo 8, que es Samadhi, que es concentración meditativa, es donde esta práctica es elaborada. O más desarrollada. So in the verses 15 and 16, this is the second type of laziness that Shantideva is addressing, how to counteract second type of laziness. So this is the laziness of, instead of engaging in virtue, we would rather engage in non-virtue and waste away our time, our resources. Entonces en los versos 15 y 16 estamos estudiando cómo contrarrestar el segundo tipo de pereza. El segundo tipo de pereza es aquel en el cual, en lugar de relacionarnos y desarrollar la virtud, nos relacionamos con la no virtud y gastamos nuestros recursos en ello. Being distracted by sense enjoyments and sense pleasures, and therefore having no time for actually cultivating the causes of happiness. Es estar distraído en los placeres de los sentidos y no tener tiempo para realmente cultivar las causas de la felicidad. So we have to remember and to understand, like that we have the second type of laziness, that we indulge in sense experiences, sense enjoyments and pleasures. In fact, if we look further into that, we see that where is that coming from? That we want pleasure, yes? Don't misunderstand that as like something bad, that makes you a bad person. Be careful. Sometimes religious types can become very judgmental towards ourselves, judgmental towards others. Here, the problem with sense enjoyments and sense pleasures is that if we only pursue them, which is what most of the time we are doing, we are trying to solve a problem that cannot be solved that way. And that's why the Buddha pointed to how sense enjoyments and sense pleasures, right, is dangerous. Dangerous because no matter how much of that we are able to obtain, they will not really give us what we are really looking for. And what are we looking for? We are looking for happiness, but we don't know the causes of happiness.
Entonces tenemos que recordar que debemos entender que nosotros tenemos este segundo tipo de pereza, que normalmente tenemos esta autoindulgencia, ¿no es cierto? Buscamos experiencias de disfrute y de placer, pero si miramos más allá de eso, vemos que de dónde viene que queremos el placer, pero no hay que malentender esto, no hay que verlo como algo malo o que nos hace malas personas, hay que ser cuidadoso con eso porque pueden aparecer una serie de juicios religiosos hacia nosotros y hacia otros. Acá el problema que hay con con la búsqueda de las sensaciones del placer es que si solo perseguimos eso, que es lo que hacemos la mayoría de las veces, es que estamos tratando de resolver un problema que no puede ser resuelto de esa forma. ¿Ya? Y eso es a lo que apunta Buda con respecto a las sensaciones de placer y de disfrute. Por eso apunta a que son peligrosas. Son peligrosas porque no importa cuánto placer, cuánto disfrute sea yo capaz de obtener, porque ello no me va a dar lo que realmente buscamos. ¿Y qué es lo que buscamos? Buscamos la felicidad, pero no conocemos la causa de la felicidad. So when we don't understand this, then we exaggerate the ability of sense enjoyments. Then there's no end to chasing after that. And we will not achieve the true goal that we want. And furthermore, right, the true goal that we want, which is happiness, or rather, even more precise, we don't want suffering, right? We don't want suffering. From the Mahayana perspective, from the Buddha nature teachings, which Shantideva doesn't directly address, just to point out, but it's part of it. From the Buddha nature teachings, it says that our innate nature is Buddha. And part of this Buddha state, awakened state, is there is no dukkha, there is no suffering. And so right now, even though we are so far, some days you feel that we are further from other days, from being awake, instinctively, without anyone teaching us. And in fact, whether we are human, just born, or a worm that just born, or a god in the god realm that is just born, without being taught instinctively, we are not comfortable with suffering, with dukkha. Nobody needs to teach us. Why? Because it is against our nature, which is Buddha. You see? So in fact, even, this chasing after sense pleasures, chasing after meaningless distractions, ironically, is because our nature is Buddha. So my point is, don't denigrate that nature. If you begin to relate to sense experiences as bad, pleasure as bad, it's not that pleasures are bad. But when we chase after pleasure, thinking that they are they can give us what we truly want, then we will be stuck forever in this cycle. Entonces, cuando no entendemos esto, cuando no entendemos las causas de la felicidad, luego exageramos entonces en esta habilidad de buscar el disfrute y el placer. Y no hay límite a veces en la búsqueda de estos placeres. Pero no lograremos el objetivo, que es la felicidad. Pero nosotros, y de lo que es la felicidad y el evitar el sufrimiento. Desde la mirada de Mahayana, dice que nuestra naturaleza es de Buda, tenemos la naturaleza búdica. Y parte de ese estado de Buda es que no hay dukkha, no hay sufrimiento. Pero si bien estamos lejos de estar despiertos, incluso hay días que podríamos pensar que estamos más lejos que otros, instintivamente, si somos, ya sea si somos humanos o si estamos en alguna forma de gusanos o dioses, sin las enseñanzas incluso, no nosotros, estos seres no estamos cómodos con dukkha, con el sufrimiento. Nadie tiene que enseñarnos esto, porque es nuestra naturaleza.
que es búdica, la que quiere estar libre de dukkha. Por eso esta búsqueda de placer y distracciones, irónicamente, porque es nuestra parte de naturaleza de Buda. Mi punto es que no debemos denigrar esta naturaleza, si se relaciona si se relaciona el placer con lo malo, por ejemplo. En realidad el placer no es lo malo, pero buscamos placer pensando en que ellos pueden darnos realmente lo que queremos. Y esa mirada es la que está equivocada. Si nosotros buscamos estos placeres superficiales, la felicidad, estaremos siempre pegados en este ciclo. Let's see if there are any questions about this. Preguntan entonces si es que hay alguna consulta. Since this is not explicitly in this text, but I don't want you to forget, some of the broader context and understanding that we should have when we study this text. Dice que si bien esto no está explícitamente en el type your texto, questions in the no quiere chat que olvidemos if como el you are aspecto shy. más amplio de estas enseñanzas. Or if your background is too noisy. I see a question. I thought Tonglen was taking and giving rather than equalizing and exchanging. Yes, Tonglen literally is taking and giving, but the practice of taking and giving is basically a technique used to cultivate these two, equalizing self and other, exchanging self and other. Entonces hay una pregunta que dice, Jeff, yo pensé que Tonglen era dar y tomar, en vez de ecualizar y intercambiar. Entonces, si puede contarnos un poco más qué lo que es. Entonces dice el doctor Lee que sí, Tonglen es literalmente tomar y dar, pero la práctica es una técnica que se utiliza para cultivar estos dos aspectos que son la ecualización entre el uno y el otro y el intercambio entre uno y otro. Entre el ser, entre el uno mismo y el otro. So chapter 8 will explain this more clearly. En el capítulo 8 se va a explicar esto de manera más clara. So in the Tonglen, that technique that has been popularized, you imagine taking everyone's suffering, giving others your happiness, In the Dugong tradition, we are a little bit hesitant to recommend this to everyone. Because Kyobaji Dinsungan takes very seriously, he says, even when we imagine, which is what Tonglen, using imagination, not even, he says, imagination, what your mind is experiencing, that is your reality. So then he says, if you don't have the capacity, and you think, oh, and you actively cultivate, I'm going to take suffering, I'm going to take suffering. And then especially, I think, in us, there is wanting to be a hero, And then we take suffering like this. It can cause problems.
En la técnica de Tonglen que es actualmente popularizada, normalmente te imaginas tomar el sufrimiento de otros y entregar la felicidad de uno. En la tradición Trikunkai realmente es como que existe cierta resistencia a entregar estas enseñanzas a todo el mundo, porque Kyopa Yikten se toma muy seriamente esto y dice que la imaginación, porque esto se imagina, ¿no? Uno se imagina que toma el sufrimiento de otros y le entrega la felicidad de uno. Pero Kyopa Sunggon decía que la imaginación, lo que la mente está experimentando es efectivamente tu realidad. Y si no tienes la capacidad y piensas activamente, oh, voy a tomar el sufrimiento, y luego, especialmente Is aquellas it good to personas be que quieren ser altruistic? leves, Yeah, of course it luego is. tomamos el sufrimiento así, puede causar problemas. Yeah, is it good to be altruistic? Yeah, of course it is. Dice Dr. Lee, bueno, But es bueno ser if altruista, dice, bueno, you sí. know, you see, right, your neighbor having a lot of anger, you know, and you say, give me your anger. Then yourself already very angry, you know. You go take your neighbor's anger, you don't know what to do with it, you know. First, you need to know what to do with your own anger. And it's like, oh, yes, I can plant my anger into the ground and it will grow a beautiful sunflowers next spring. Then you can go to your neighbor and say, hey, can I have some of your anger? I need it as fertilizer, you know, for my sunflowers. But most of the time, you know, we don't even know what to do with our mental defilements. Entonces es bueno ser altruista, pero dice que, por ejemplo, si vemos al vecino teniendo mucha rabia y nosotros decimos, deme su rabia, y ahora tú terminas con toda esa rabia en ti, no sabemos qué hacer con ella. Entonces, primero debemos saber qué hacer con nuestras propias emociones aflictivas, con nuestra propia ira. Y si puedes ser capaz, por ejemplo, de transformarla, plantarla y que salgan flores, luego recién ahí tú puedes pedirle prestada, ¿no es cierto?, la ira a tu vecino porque la puedes usar como abono para tus flores. Pero la mayoría del tiempo no sabemos qué hacer con estas emociones afectivas. Then, especially, you know, many of us who are attracted to the Buddhist path, you know, we are already kind of, not everyone, but the majority, you know, are already kind of slightly depressed, you know. The style is a little melancholic, you know. Then, you know, we should not invite, you know, more suffering. Got to be careful, you know. So what we can do first is, you know, practice more metta. Breathe in kindness, remembering the goodwill and the love and kindness that others have shown us. Breathe in that. And then we experience, we remember, we touch, we experience that kindness, that goodwill that others have given us. Then we can breathe out, you know, kindness, goodwill, metta to others. Breathe in, kindness. Breathe out, kindness. Breathe in, goodwill. Breathe out, goodwill. That, if we're able to do that, you know, that's giving and taking, you know. Taking, what are you taking? You're accepting the kindness, reliving the kindness and the goodwill that others have shown us. And once we remember that, so this is a practice of remembering. It's also what mindfulness means. Smriti, smriti or sati means mindful. Mindful of how we have been the recipient of so many beings' kindness and goodwill
and good intentions. So we breathe in, then breathe out, kindness and goodwill to others. Entonces, en esta misma línea, doctor, le dice, bueno, incluso muchos de nosotros estamos ya levemente deprimidos, en estado melancólico. Entonces, estando así, no deberíamos invitar más sufrimiento, hay que ser cuidadosos. Entonces, lo que podemos hacer es practicar más meta, dice, respirar, amor, amabilidad, recordar los buenos deseos, luego recordamos esos buenos deseos, esa amabilidad, y podemos inhalar esos buenos deseos y esos buenos sentimientos, y después exhalar esos buenos deseos y amabilidad y entregar esto a todos. Eso es una buena manera, una práctica de recordar. Sati también como mindfulness es recordar que somos los receptores de tanta amabilidad y tantos buenos deseos y tantas buenas intenciones que inhalamos y exhalamos esa misma amabilidad y esos buenos deseos a otros. So there's a question. Do you think that by taking on others' anger and dissolving it, letting it go, as I have been taught, we also train how to dissolve our own anger? Well, only you can answer that question. If it has worked for you, then I guess it has worked for you. All I'm saying is that actually Tonglen practice is within the tradition, not just Drigong. And for this, I can say I can back up what I'm saying here. In fact, Tonglen is a very advanced within the Tibetan Buddhist tradition, but somehow, it has been popularized in the West. But it's a very advanced practice, and so just understand that point. Then after that, none of this, in the Buddhist tradition, we don't have commandments. Thou shalt or thou shalt not. I like to say, maybe I should not say this with regards to the Buddha's actual words, but with regards to what I'm saying, you just take it as prompts, meaning it will prompt you. It will serve as a prompt to then consider and then to test it, to see. So think about it in this way. Yeah? So if it has worked, that you're able to dissolve when you breathe in other people's anger, well, then it must work, So. Hay una pregunta de Peter Frost que dice, ¿usted piensa que si yo tomo la ira de los otros y la disuelvo, la dejo ir, como me han enseñado, si también eso me ayuda a entender en cómo disolver mi propia ira? Entonces la respuesta que da el doctor Lee dice, bueno, solamente tú puedes responder eso, si te funciona. Pero lo que yo estoy diciendo es que la práctica de Tonglen en la tradición budista es una práctica muy avanzada en la tradición budista tibetana, pero se ha popularizado. A pesar de que es una práctica muy avanzada. Entonces lo que yo quiero es que ustedes entiendan ese punto. Hay que tomarlo como eso. Si es que tú eres capaz de disolver la ira de esa manera, entonces si te funciona a ti, entonces está bien. Pero no debemos perder de vista eso, que es una práctica muy avanzada y que podría causar problemas si no estamos preparados o no tenemos la habilidad para hacerla. In fact, in the Lojong 7 points, where this Tonglen practice is taught,
In the Lojong 7 Points by Geshe Chekawa, he actually says, begin, he says, begin with yourself. He says, Tonglen, begin with yourself. What does he mean? He says, take your exchange take the anger of your future self, take the suffering of your future self now, and give the happiness of your present self to your future self. He's doing an interesting thought experiment. It says, start like this. So start by, taking your own anger and dissolving that. Entonces está en el Lojong de 7 puntos donde esta práctica se enseña por Geshe Sakawa, me parece que es el nombre que mencionó el Dr. Lee, si es que me equivoco, si alguien me puede corregir. En esta práctica se comienza con uno mismo, ¿ya? Tonglen comienza con uno mismo, en el intercambio, por ejemplo, de la ira de tu propio ser futuro, y se entrega la felicidad de tu propio ser presente a tu ser futuro. Entonces comienza con este experimento, comienza con eso. O sea, tomar tu propia ira, ¿no es cierto?, y disolver eso. Verses 17 to 31, Shantideva is, according to Khenpo Kumbel's division of this text, is the section where he teaches how to cultivate the antidote to the third kind of laziness, which is the kind of laziness that turns up in the form of self-deprecation. And kind of defeatism. You think, oh no, I'm not able, oh no, I'm not capable, using that kind of as a way to not strive in this practice. Desde los versos 17 a 31, Shantideva, de acuerdo a los comentarios y a la división del texto de Khenpo Kumbel, es donde se enseña a cultivar el antídoto al tercer tipo de pereza, que es aquella que se manifiesta en forma de autodesprecio, de abatimiento, esta sensación de no ser capaz. Es como una forma también de no luchar en esta práctica. So here it says, so let's read 17 to 31. Oh, but how could I become enlightened? Don't excuse yourself with such despondency. The Buddha who declares the truth has truly spoken and proclaimed that if they bring forth strength of perseverance, even bees and flies and gnats and grubs will gain supreme enlightenment, so hard to find. And if by birth and lineage of humankind, I'm able to distinguish good from ill and do not leave aside the Bodhisattva deeds, why should I not attain the state of Buddhahood? That I must give away my life and limbs alarms and frightens me. If so you say,
Your Tener terror que is dar mis miembros misplaced, y otras partes confused. de mi You cuerpo es fail to algo que see me what's asusta. hard Si and what pensáis is eso, easy. ese miedo For está por myriads of natural. La ages, confusión que measureless, impide uncounted, discernir lo your importante de body lo has been cut, insignificante. impaled, Durante burned, torn incontables for millones de times kalpas past he sido numbering. cortado, Yet none of puñalado, this has quemado, brought you descuartizado Buddhahood. innumerables The veces. hardships Pero suffered on nada the de eso me path ha to llevado a la Buddhahood are budeidad. Las limited in their dificultades extent padecidas and likened to practicando the para la pain of an iluminación tienen un incision límite. made to cure Son como the el dolor de harms una of incisión inward hecha para ills. curar un dolor And interno all interior. our Todos los doctors médicos cure curan las disease by enfermedades por means of medio de bitter penosos remedies. tratamientos. Para Likewise, to eliminar muchos de destroy los a vast sufrimientos amount of hemos de pain, sobrellevar we should be pequeñas patient penalidades. with our little Pero el Doctor hurts. Supremo no aplica And yet the tratamientos Supreme como Healer does muertos, not use, como remedios like sumamente them, suaves, these cura common intensos e remedies. infinitos With sufrimientos. ways of extreme Nuestro tenderness, guía nos he enseña a soothes dar away primero cosas intense tales and como boundless verduras suffering. u otra Our comida. guide Tras instructs us to habernos begin by habituado a giving ello, vegetable paulatinamente greens podemos or llegar other a dar little nuestra propia things, carne. that Pues later, cuando step ya by se step, ve the que el habit propio once cuerpo es acquired, similar a las we may verduras y be otra able to comida, donate ¿qué our dificultad very puede haber flesh. entonces en For ofrecer nuestra when propia we carne? truly Al feel haber our dejado atrás bodies los actos from negativos, given no herbs, se sufre. what Y hardship al ser can there sabios be no se in giving carece de up, alegría, pues relinquishing a la our very mente y al flesh? cuerpo se les daña Sin has con been los puntos de vista abandoned, thus there is erróneos no y los pain. actos negativos. Through having wisdom, there is no El more sorrow, bienestar del cuerpo for it is proviene de los mind méritos, and la body felicidad both de are la mente injured, viene de la false sabiduría. views and ¿Qué puede sinfulness. entristecer a los seres Merit is the compasivos true que para cause of the beneficiar a body's los seres ease, while permanecen en el happiness samsara? of mind is Por el had poder de through la understanding. bodhicitta, What can los actos sadden those negativos who have pasados se compassion, consumen who y se remain reúne within un inmenso samsara for the océano sake de of méritos. beings? Por For eso se through dice their que se power of llegan a bodhicitta, los former Ravatas. sins are totally Montando sobre el consumed, caballo de la and bodhicitta que merit, elimina ocean todo dolor vast, y is todo gathered in. abatimiento, ¿qué It is persona therefore said inteligente that puede they sentirse excel mejor a the su lado lleno Shravakas. de felicidad y Mounted on the felicidad? horse of Para Bodhicitta, lograr el which beneficio de puts los to seres, flight las all fuerzas mournful son aspiración, weariness, firmeza, what lucid alegría person could y be in despair, proceeding desistir. in this way from joy to La joy? aspiración se desarrolla The por el forces that miedo al secure the good sufrimiento of y beings reflexionando sobre los are beneficios que se aspiration, obtendrán. steadfastness, relinquishment, and joy. Aspiration grows through fear of suffering and contemplation of the benefits to be attained. Therefore, leaving everything that is adverse to it, I'll labor to increase my diligence through aspiration, self-confidence, relinquishment, and joy, by strength of earnest application and exertion of control. So 17, yeah. So Shantideva says, sometimes, you might say, but how can I be enlightened? And here it's mostly, it's not so much said in the sense of like sincerely, you feel like you're inadequate. But this is especially when, because of laziness, because of not wanting to take the hard way, then we say, oh, no, I can't do that, right? He says, don't excuse yourself with such despondency. Don't have false pride. I mean, false humility. Don't have false humility. He says, because the Buddha has already declared, even bees and flies and gnats and grubs will attain Buddhahood by the strength of perseverance, by the strength of not giving up. Again, here, right, Shantideva is not saying, so just like the practice of Tonglen, we're not saying don't practice Tonglen. We're saying you have to build up your abilities and don't back down from building up your abilities. It's not 0 or 100. In between 0 and 100, there are many steps. Don't give up. Keep persevering. And don't use the excuse of like, oh, no, this is beyond me. This is too hard. It says, even gnats and grubs. But now, in verse 19, we have been born
with a human form, with a human life, with all the endowments and all the freedoms. We cannot say, oh, no, I cannot achieve Buddhahood. So I cannot do these things. It says, no, don't say that. En el verso 17, Shantideva dice que a veces podemos pensar realmente cómo yo podría iluminarme. Aquí se dice, no se dice en el sentido de que sinceramente te sientas inadecuado, sino que realmente se refiere a la pereza de no querer tomar el camino difícil y que no hay que excusarse, no te excuses a ti mismo, dice, como no tengas una falsa humildad, porque el Buda ya declaró que incluso las abejas llegarán a la budeidad por la fuerza de la perseverancia y no darse por vencido. Aquí Shantideva entonces no dice no practiques Tonga, dice que debes desarrollar las habilidades, pero no es algo como un 0 o un 100. Entre eso hay varios pasos intermedios, entonces no te debes rendir, mantener la perseverancia y no usar la excusa de que esto es muy difícil, porque incluso en el verso 19 dice que hemos nacido con la forma humana, con todas las libertades y todos los dones. Entonces, no podemos decir que no podemos lograr la budeidad. Verse 20, again, the person might say, oh, I don't know, giving away my life, my limbs, this is really scary. I cannot do this. So here in this section, Shantideva says, yeah, points out, we can use this excuse. We take like the scariest kind of like, what? So this is like a real Tonglen, like Tonglen in 3D, now is misplaced. Dream, right? He tries himself to feed the hungry tigress so that the hungry tigress won't eat her cubs in her hunger and weakness. It's like that. So if you pray like that and inspire you, you're like, no, I can't do those things, Shantideva said, now let's think this through. Let me walk you through this, which is, he says, actually, think about how many lifetimes we have been cut, we have been impaled, we have been burned, we have been torn, and all of that, not even for the sake of achieving Buddha, but for the sake of trying to prove that you love them, whether it's a romantic, it says, but all of that, what has that resulted in? In the pursuit of like momentary, like the people who are involved in extreme sport, like scaling Mount Everest, dropping dead, doing dangerous things like this. But we admire, these extreme sports. We're like, wow. And then if we hear that, oh, someone,
doing some spiritual practice and then an accident happened. We're like, oh, see, those things are dangerous. With extreme athletes, we say, well, she died doing what she enjoyed doing. Yes. If someone went on some pilgrimage, passed away, you say, oh man, that's like crazy. You know, they should not do this. They should have stayed at home. And basically, Shantideva is saying this, you know, we wreck our health in the name of, like, you know, success, providing for my family, all of that, in the name of, whether it is or not, even that we can, we should look deeper into it, exactly why. Yeah? Dalai Lama said, you know, we work so hard in the name of providing for ourselves and our family. All we're doing is we're making enough money to pay for our hospital bills. And yet that we don't know how to fear. When someone comes to us and say, why don't you practice Bodhisattva path? You're like, oh, no. That's like, you know, very dangerous. Yeah, that's a lot of very hard. You know. Meanwhile, we go through all kinds of hardship. We just say, oh no, that's okay. Es posible que en esta sección pierda parte del contenido de la traducción porque perdí conexión con internet, así que puede que haya perdido parte de los contenidos. ¿Ya? Me disculpo de antemano por eso. Dice el verso 20, dar la vida y partes del cuerpo, las piernas, que si uno piensa que no lo puede hacer. En esta sección dice que podemos usarlo como excusa, ¿cierto? Podemos pensar que, y esto es realmente como una suerte de tumbling, un tumbling en 3D, dice el Dr. Lee. Pero dice Shantideva, dice que realmente pensemos en cuántas vidas hemos sido cortados, quemados y todo eso. Y ni siquiera por el beneficio de tener la buenidad, sino que a veces es por el beneficio de probar otras cosas, ¿no es cierto? Es por la búsqueda del placer momentáneo. Vean, por ejemplo, el uso de los deportes extremos, gente escalando el monte Everest y perdiendo la vida haciendo cosas así, y nosotros las admiramos. Luego alguien viene y dice que hacer una práctica espiritual y sucede algún accidente y normalmente el pensamiento es todo lo contrario, es que, oh, que es peligroso. Incluso a lo más decimos, bueno, ha muerto disfrutando lo que yo hacía, pero la verdad es que se considera algo como loco, algo inapropiado. Debería haberse quedado en casa. Entonces, básicamente dice Shantideva que nosotros dañamos nuestra salud en nombre del éxito, de proveer para nuestra familia, de tener dinero. Entonces, y eso lo consideramos normal. El Dalai Lama decía que trabajamos tan duro en nombre de proveer para nosotros y nuestra familia, y dice que lo único que estamos haciendo es realmente tener más dinero para posteriormente pagar nuestras cuentas hospitalarias. Y a eso no le tenemos miedo, pero cuando alguien dice que debemos practicar el camino del Bodhisattva, o pensamos, eso es muy difícil, es muy duro. Pero en paralelo, vamos por la vida enfrentando todo tipo de dificultades y durezas para otros objetivos, para los placeres mundanos, para el dinero, y pensamos que eso está ok. Nuevamente, si me faltó alguna parte, para los que se manejan más con la traducción, si me pueden complementar, lo agradecería. So we should think about, you know, like really, Shantideva says, you should really think about how we say, oh, it's too high, oh, it's too far, oh, it's too hard, oh, it's too cold, oh, it's too expensive, oh, it's too dangerous, all of that are excuses that we use. And meanwhile, we waste away
our precious human life, getting distracted with other things. Basically, all these excuses that we have, when we are presented with opportunities to practice, to cultivate the mind, we come up with all kinds of things. And to the extent of like, oh no, I cannot give away my head. Are you crazy? Have you lost your mind? I can't give away my head, right? It says, of course, yes. But you're using that as an excuse. We're not asking you to give away your head right now. Yeah. So it's on verse 22. So the hardships, he says, you should think of the hardships that you might suffer on the path to awakening, to be similar to how, a doctor might need to make an incision. So in that moment, right? So let's say if there's a bullet lodged in you, in order to remove the bullet, the doctor has to make an incision in order to remove something that's causing problems. The doctor has to temporarily cause some pain in order to heal the harm that is lodged in. Likewise, whatever difficulties that we face should be experienced, should be regarded in the same form. So 23. So doctors prescribe bitter remedies, bitter literally, medicine, until the modern times when made into pills, maybe you don't taste the bitterness. Medicine is bitter. And so, but this will destroy a vast amount of pain. So be patient, he says, with the little hurts. Don't just say, oh, no, I can't. Oh, no, this is bitter. Entonces constantemente estamos pensando, oh, esto es muy alto, está muy lejos, hay mucho frío, es muy caro, es muy peligroso, y son excusas que usamos en el intertanto. Pero nosotros en paralelo gastamos nuestra vida preciosa, estando distraídos con todas estas excusas que tenemos. Entonces cuando se nos presentan las oportunidades de practicar, de entrenar nuestra mente, tenemos todo tipo de excusas, como por ejemplo, no puedo regalar mi cabeza, dice. No te pedimos regalar tu cabeza, dice en el verso 23, no todavía, pero debes pensar, dice, en las durezas que debes pasar en el camino del despertar. Esto es similar a cuando un doctor te va a querer sanar, por ejemplo, de una herida de bala. Para eso, él tiene que hacer una incisión y la necesita para sacar la bala, algo que va a eliminar la causa del dolor de esta bala que ha herido nuestro cuerpo. Entonces, se entiende que necesita hacer algo doloroso con el objetivo de sanar. Del mismo modo, las dificultades que enfrentamos en el camino del despertar deben ser miradas de la misma manera. En el verso 23 se describe como el doctor que prescribe las medicinas amargas. Hasta incluso en los tiempos modernos las medicinas son amargas, pero estas destruyen una gran cantidad de dolor. Entonces debemos ser pacientes con estos dolores. No digamos no, que no. Inmediatamente rehusarnos a tomar una medicina amarga. And there's a comment and question. I once heard a Sufi teacher say that trying to do advanced practices without guidance is like trying to remove your own appendix with a penknife. Do you see any dangers in some of the advanced Buddhist practices that we can learn? Yeah, of course. That's my point about the Tonglen, like Tonglen, I have Tibetan doctors who work in the West tell me, so many Dharma practitioners that come to them have wind imbalances.
And then when they look further and investigate further and ask them, what do you do? What is your job? This and that. And then finally, it's like, what kind of meditations do you do? And they find that, then the answer is, oh, I do Tonglen. And the Tibetan doctors say, no, please don't do that. Because it will cause imbalances. If you have not trained your muscles, because you are all over the place, so yes, of course, this is like rewiring the whole system is what we're doing. So now more and more, actually, there are studies. I know the trend now is like mindfulness meditation will solve all your problems. This is a modern claim, okay? Really, this is a modern claim. In the literature of the tradition, whether you're Theravada, whether you're Mahayana or Vajrayana, whatever, it says that these practices have to come with a proper container. And they all talk about, Zen tradition talk about Makyo, which is demonic states that arise during meditation and how you need to be guided. But in the popularization of this, so now, right now, actually, there is a group of people studying the negative effects of when mindfulness meditation goes wrong. I know some of the people involved, and the people who don't know these people, I have also seen how on social media and everything, they say, oh, these people hate meditation, they have an agenda, blah, blah, blah. I say, no, I know these people, they themselves are meditators. And they're doing research with psychologists, documenting cases of these things going wrong. And then, of course, the people who don't like meditation will say, oh, see, but you're like, no, the Buddha and all the lineage, masters of various traditions already describe all the dangers. Yes, of course, there are dangers. And this is Shantideva's point. But don't exaggerate the dangers, but also don't be foolish and ignore what has been identified as, okay, over here, be careful, over there, be careful, but don't give up. Don't give up. This is the important point in this section here. Entonces hay una pregunta, dice, yo una vez escuché a un maestro sufí que dijo que tratar de hacer prácticas avanzadas sin guía era como tratar de remover la propia apéndice con un cuchillo de mano, dice. Entonces, si se ve, le pregunto a doctor si ves algún tipo de peligro en alguna de estas prácticas budistas avanzadas que nosotros podamos aprender. Y doctor Lee dice que, bueno, que dice precisamente ese es mi punto. Por ejemplo, Tonglen. A veces los doctores tibetanos que están trabajando en Occidente, dice que le han comentado, que a veces llegan practicantes con serie de desbalances y cuando les preguntan por el trabajo que hacen o qué tipo de meditaciones, se encuentran con Tonglen. Entonces el médico le dice, no hagas eso, porque va a causar una serie de desbalances, porque no tienes los músculos entrenados para eso. Porque claro, lo que necesitamos hacer es primero recablear nuestro sistema. Ahora también incluso hay cada día más estudios sobre cosas que hay una tendencia ya acerca de pensar que la meditación, el mindfulness, ¿no es cierto?, va a resolver todos nuestros problemas. Esa es una expresión moderna. Pero incluso de las tradiciones budistas como el Mahayana, el Theravada, dice que las prácticas deben tener un contenedor apropiado, ¿ya? Porque de no ser así, ¿no es cierto?, pueden surgir toda suerte de efectos negativos. Incluso ahora se están estudiando algunos efectos negativos sobre la meditación o mindfulness. ¿Qué sucede cuando las cosas van mal? Y dice esta gente, hay gente que dice, oh, claro, que hay gente que odia la meditación, pero la verdad es que las personas que están estudiando también los efectos negativos son también personas que meditan y hacen investigaciones de las cosas que van mal. Entonces, todas estas cosas, todos estos peligros de las prácticas avanzadas, estos ya fueron descritos por los maestros, ¿no?, en el pasado. Y por supuesto, dice doctor Lee, que hay peligros, pero Shantideva dice, no exageres estos peligros y tampoco no te rindas. Ese es el punto importante de esta sección.
So let us take a short break right now, and then we'll Vamos a come tomar back. un pequeño descanso. Wage jware mum, 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 wage jware mum. Wage jware mum, 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 wage jware mum. Wage jware mum, 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 wage jware mum. Wage jware mum, 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 wage jware mum. Wage jware mum, 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 wage jware mum. Wage jware mum, 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 wage jware mum. Wage jware mum, 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 wage jware mum. Wage jware mum, 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 wage jware
Wage Joare 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 Wage
Let's see if there are any questions, comments. Veamos si es que existe alguna consulta o algún comentario. So verse 24, Shantideva says, and even that, the supreme healer, the Buddha, does not use common remedies that literally involve physical pain. But with extreme tenderness, he soothes away intense and boundless suffering. So the Buddha doesn't prescribe, pain as a solution to our problems. He says, even that, Shantideva says, I'm using the doctor analogy as an analogy. So whatever difficulties that you face is just the difficulties that comes from resistance, from conditions that we find ourselves in. As for the Buddha himself, the instruction he gives us, none of it literally involve pain. Entonces en el verso 24 Shantideva dice, pero el Doctor Supremo no aplica tratamientos comunes como esos, con remedios sumamente suaves, cura intensos e infinitos sufrimientos. Aquí lo que quiere decir básicamente es que no es de uso común, incluso el supremo curador, que es el Buda, no es el de uso común los remedios que requieren o que implican un dolor físico. El Buda no prescribe dolor como solución a nuestros problemas. Él usa la analogía, el concepto del médico y las medicinas amargas como una analogía. En realidad, esto quiere decir que cualquier dificultad que enfrentemos son las dificultades que vienen propiamente de la resistencia, de las condiciones que nosotros tenemos. Pero el Buda en sí mismo, de las instrucciones que da, ninguna involucra el dolor. Now, this point is against the background of certain Indian spiritual practices common during Buddha's time, and also in Shantideva's time, and down to our present day. That might encourage kind of mortification of the body, such as cutting it, such as burning it, such as like starving. Like if you go to like Varanasi, you can see some of these ascetic practices, like holding up one hand, and that hand has been like tied to something for 20, 30 years. And basically that hand is already dead.
So doing things like this. And so there are, spiritual traditions that literally prescribe pain, like cutting yourself, beating yourself, whipping yourself. Well, Shantideva says, the Buddha doesn't use any of these methods. Buddha himself tried these methods, right? During the 6 years when he was practicing and searching out different ways, and he understood, no, this kind on inflicting on pain on the body doesn't actually bring about the liberation that we are looking for. The path will involve difficulties, but the Buddha doesn't prescribe pain as a method. En este punto, incluso va en contra de ciertas prácticas espirituales en India, que incluso estaban presentes durante el tiempo de Buda o durante el tiempo de Shantideva y hasta el día de hoy, que motivan a modificar el cuerpo, como cortarlo, quemarlo, a pasar hambre. Si vas a Varanasi, incluso vas a ver algunas de estas prácticas ascetas, incluso como sostener la mano pegada a un algo y esa mano básicamente está muerta. Existen tradiciones espirituales que motivan ese tipo de dolor, de golpes, de latigazos. Shantideva dice que el Buda no recomienda estos métodos. El Buda en sí mismo los practicó y entendió que este tipo de infligirse dolor o sufrimiento a uno mismo no trae la liberación que estamos buscando. El camino sí tendrá dificultades, pero el Buda no prescribe dolor como forma o como método para liberación. Verse 25, he begins. So this is also where we can see how it's saying we should train our hearts, our mind, so that we arrive at a place that if the situation arises that we have to give our lives, give our limbs for the sake of others, we will be able to do it. But it doesn't mean day one, you're expected to do it. So this is where Shantideva says on verse 25, he says, our guide, meaning the Buddha, instructs us to begin by giving vegetable greens and other little things that later, step by step, the habit once acquired, we may be able to donate our very flesh. El verso 25 también dice que deberíamos entrenar nuestro corazón y mente para que lleguemos a un lugar, a un estado donde si la situación surge, donde tenemos que dar nuestras vidas, nuestras extremidades por el bien de otros, seremos capaces de hacerlo, pero no significa que se espera que lo debes hacer. Aquí es donde Shantideva en el verso 25 dice, nuestro guía nos enseña a dar primero cosas tales como verduras y otras comidas. Tras habernos habituado a ello, paulatinamente podremos llegar a dar nuestra propia carne. Right? In fact, elsewhere, the Buddha even said, you can begin by cultivating giving, generosity of heart, by right hand giving left hand giving right hand. Pues el Buda dice, puedes comenzar por cultivar la generosidad, dar, incluso que la mano derecha le da a la mano izquierda y que la mano izquierda le da a la mano derecha. Then he says, for when we truly feel our bodies are no different from the given herbs, what hardship can there be in giving up, relinquishing our very flesh?
Pero de habernos habituado a ello, dice, paulatinamente podremos llegar a dar nuestra propia carne. Now here he begins to point us in the direction of the need to cultivate understanding, to cultivate what we call wisdom. Yeah? So in stanza 27, he says, through having wisdom, there is no more sorrow. And how, what is this about? This wisdom is to be free from erroneous views, to be free from mistaken views. So the mistaken view, it need not be talking about like, you know, oh, you got Madhyaka wrong, you got Chittamatra wrong, you know, things like that. You don't understand the Abhidharma, blah, 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 all those things, you know, that, you know, it's nice to debate about those things. Here, more fundamentally, we're talking about the view that we talked about at the start of today's class. Those types of wrong views, which is the wrong view that thinks, oh, deep down, I don't want suffering. So I only want happiness. So now, oh, looking at pretty things, easy on the eyes, oh, that makes me feel good. Eating tasty things, oh, that makes me feel good. Okay, I'm gonna go get more pretty things to look at, tasty things to eat, and thinking maximizing that is going to free me from dukkha. That's the kind of wrong view that really afflicts us. So in this context of the ability to give ourselves completely for the sake of others, for the benefit of others, that we cannot do that now yet is because this view that I, me, and mine is more important than anything else, that wrong view needs to be dispelled. We need to work on eroding away, bit by bit, chip away that wrong view. When we're able to do that, then what in my translation, maybe you don't like this word, sin. It says sin has been abandoned. So here you could say negative actions, negative karma has been abandoned, misdeed has been abandoned, and so there will be no more pain. And the best way to abandon negative karma, misdeed, is to look for the source of these negative karmas, which is the kind of wrong views that I was talking about. Entonces acá nos apunta en la dirección de cultivar la sabiduría. En el estanza número 27 dice que cuando hay sabiduría no hay más tristeza. Esta sabiduría se refiere a ser libre de las visiones erróneas. Y cuando hablamos de visiones erróneas no estamos hablando de entender mal textos como Chittamatra o no entender el Abhidharma. Es agradable debatir sobre eso, pero la visión a la que nos referimos al inicio de este curso, es el tipo de visiones erróneas, de que las cosas, de que en el fondo no quiero sufrimiento y quiero felicidad, y para ello miro a las cosas bellas que me hacen sentir bien, o las cosas sabrosas que me hacen sentir bien, y pienso en obtener más cosas bellas y sabrosas para ver y comer, y creer que maximizar eso me liberará de dukkha. Esa es la visión errónea que nos aflige. En ese contexto, de dar a nosotros, ¿no es cierto?, para el beneficio de otros. No lo podemos hacer, o sea, no podemos entonces entregarnos completamente al beneficio del otro, porque no tenemos esta visión, porque tenemos estas visiones erróneas, ¿no es cierto?, de que yo
misma o soy más importante que cualquier otra cosa. Entonces esa visión es la que debe ser erradicada. Y cuando seamos capaces de hacer eso, de eliminar, como el doctor Lee lo traduce como pecado, dice que aunque no es una traducción muy popular, pero cuando abandonamos estas acciones negativas, este karma negativo se abandona, no habrá más dolor. Y la mejor forma de abandonar el karma negativo es mirar la fuente, el origen de ese karma negativo, que son las visiones erróneas de las que hemos estado hablando. In verse 28, Shantideva tells us about the two accumulations and how it relates to the welfare of body and mind. There's a very nice verse here. It says, merit is the true cause of the body's ease. So if we are to match these two accumulations, the two accumulations is one way of describing what the practice of the path, what the process of arriving at awakening consists of. It consists of accumulating or gathering or building up merit and building up wisdom. So merit is the true cause of the body's ease. That the body will have opportunity, that the body will be in a relative state of being at ease, not afflicted by illness, by problems, by harm, by injury. He says, there are conditions, that you can try to bring about, but the true cause is what is known as merit. Then the mind's happiness is achieved chiefly through understanding, which is wisdom. The body's ease is chiefly, not exclusively, but chiefly accomplished through having a store of merit that you can use. The happiness of mind is achieved chiefly through having a store of wisdom that can eliminate every situation that we find ourselves in. When you have these two, he says, what can sadden those who have compassion, who remain within samsara for the sake of beings? So this line here, who remain within samsara for the sake of beings, right? I think we have to understand that here Shantideva is not literally saying that there is virtue to remain confused. Here he's emphasizing that even if you might feel like, I want to practice renunciation so I don't have to think about anyone's problems. Yeah, so this is in contrast to the attitude of kind of, you could say, the limited view of being awake, which is, I will mind my own business. I will just take care of myself. The rest of you, good luck. He says, no, don't go for that lesser goal. Go for the greater goal that says, yes, it's going to be harder and more inconvenient to not only think about my own welfare, but to think of the welfare of all beings. Now, he says, now then you might say, oh, but that will involve a lot of difficulties. He says, no, don't worry. If you truly have the true compassion of a bodhisattva, then all the difficulties that arise, you can handle them. Because you have a great store of merit and you have a great store of wisdom understanding, so nothing can really harm you. Entonces en el verso 28 dice, el bienestar del cuerpo proviene de los méritos, la felicidad de la mente viene de la sabiduría. ¿Qué puede entristecer a los seres compasivos que para beneficiar a los seres permanecen en el samsara?
En el verso 28, Shantideva nos habla de las dos acumulaciones y de cómo se relacionan con el bienestar de la mente y el cuerpo. Tenemos que tener estas dos acumulaciones y son formas de describir la práctica y el camino. El proceso de llegar al despertar consiste en construir el mérito y la sabiduría, la verdadera causa del bienestar del cuerpo. El cuerpo en un estado relativo, dice, de bienestar, no afligido por los problemas, por los daños que existen, ¿no es cierto?, a la salud, las condiciones que puedes tener. Pero la causa verdadera del bienestar del cuerpo es el mérito. O sea, uno podía prevenirlo, ¿no es cierto?, haciendo ciertas cosas, cuidándose, pero la verdadera causa del bienestar del cuerpo es el mérito. Luego, la felicidad de la mente se llega a través del entendimiento de lo que es la sabiduría. Y del cuerpo, vuelve a repetir Dr. Lee, es la acumulación del mérito que tú puedas llegar, ¿no es cierto? Entonces dice, los seres que tienen compasión permanecerán en el samsara por el bien de otros, dice. En esta línea, aquí Shantideva nos dice que es virtuoso permanecer en un estado de confusión. Lo que enfatiza básicamente es que debemos apuntar al beneficio mayor, no solamente sentir que quiero practicar por renunciar y yo sentirme mejor y no tener que So preocuparme por here nadie más. it says, through the power of Bodhicitta, verse 29, all past negative karma are totally consumed, and merit, vast as the ocean, it's gathered, increases. So from this understanding, we see that, therefore, it's said to excel the Shravakas. The Shravakas here are referring to those who practice the path, primarily just concerned that I don't want to suffer, so I'm going to work on myself. It's not saying that this is not good. It's saying that there is something even greater than this that you can work on, which is the next step. You necessarily have to start by understanding, you know, I have this problem that I don't want. We all start there. If we stop there, then this is called the Shravaka's way. In contrast, the Bodhisattva's way is to say, well, actually, my own problems cannot really be solved without considering how all others have the same problem. So then I need to work hard. I need to persevere. I need to have diligence for the sake of removal of suffering of others. So the power of bodhicitta can overcome all the difficulties and pain that one might encounter along the way. Entonces, por el poder de la Bodhicitta, en el verso 29, todo el karma es consumido y existe un mérito vasto como el océano por el poder de la Bodhicitta. Por ese entendimiento de querer lograr el camino por el beneficio, por la liberación propia, se entiende como el camino Shravakas, aquellos que practican el camino por no querer sufrir y trabajar en uno mismo. Shantideva no dice que esto no sea bueno, pero dice que existe algo más grande por lo que se debe luchar. Pero necesariamente debemos entender que nosotros tenemos un problema, que es lo que no queremos. Pero si nos detenemos ahí, ese es el camino del Sravaka. El camino del Bodhisattva es con mis propios problemas, no pueden ser realmente resueltos sin considerar que todos los demás seres tienen el mismo problema y necesito trabajar en tener diligencia por el beneficio de remover el sufrimiento de los otros. El poder de la bodhicitta puede ayudarnos a sobreponernos a todas las dificultades y el dolor que podamos encontrar en ese camino.
Verse 30, mounted on the horse of bodhicitta, which puts to flight all mournful weariness. What lucid person could be in despair, proceeding in this way from joy to joy? He says, if we ride on this horse of bodhicitta, then all weariness, all feelings of like, I don't have energy, I'm really tired, all this could be dispelled, proceeding from joy to joy. So this horse is the horse of bodhicitta, which is also the meaning of the wind horse, these prayer flags, where you see a horse, and then on its back there's the jewels. This is actually, the symbol here is actually bodhicitta. Bodhicitta, that carries the precious jewels, which is, it will carry us to the state of Buddhahood. So he says, ride on this, ride on bodhicitta. And whatever difficulties, always remember how amazing bodhicitta in its two aspects are, and just go from joy to joy. Verse 30. Verso 30, entonces, montando sobre el caballo de la bodhicitta que elimina todo dolor y todo abatimiento, ¿qué persona inteligente puede sentirse descorazonada yendo de felicidad en felicidad? El verso 30 es que si nos montamos en este caballo de la bodhicitta, todos estos sentimientos de no tener energía, de estar cansados, se pueden dispersar gracias a esta dicha. Ese significado del caballo del viento en la simbología de las banderas, por ejemplo. Es la simbología de la bodhicitta que lleva las joyas preciosas que nos llevan al estado de la bodhidad. Dice, monta este caballo, ¿no es cierto? Monta la bodhicitta y cualquier dificultad, siempre recuerda cuán maravillosa en sus dos aspectos es, y luego puedes ir de felicidad en felicidad.